Asante. Asante sana, tuketi tafadhali. Let us be seated. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. God is good. All the time. And all the time. God is good and that's nature. Wow. Leo nina furaha mingi sana. Niko na furaha nyingi sana kuwa hapa na nyinyi. I am very, very happy for today. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Watu wa Kibra, watu wa Nairobi, wafanyikazi wa county wakiongozwa na Deputy Governor Njoroge Mushiri, mawaziri, chief officers, board ya hospitali hii, chair najua hayuko but board members ambao tumewaona, CEO, unit leader Dr. Manyasi, thank you so much. Thank you so much for the work that you're doing. Community health promoters. Mnajua nawapenda? Ama mjui? Mnajua? Nawapenda sana. Sana. Nyinyi ni watu wangu. And let me tell you, si ati ni kitu nilianza juzi, tangu nikuwe senator wenu. Kwa sababu nilikuwa senator wenu wa Nairobi, nikaanza kuwapigania huko, nikaleta motions kwa Senate ili community health promoters, wakati huo ilikuwa CHVs, waweze kutambulika na kupata stipend. Na vile tuliingia tukakuwa county ya kwanza Kenya mzima kuanza kulipa stipend kwa community health promoters. Saa ingine najua labda kuna changamoto ya time. This month mona counties nyingi hata mshahara hawajaweza kulipa, but najua nimengangana kabisa, itatingika. Sawa sawa, itatingika. Kutingika, nilingangana nikapata ile 1.6 billion ambayo inahitajika. Unajua Nairobi, nilisikia juzi ma MCAs fulani wakisema ati tunaokota 30 million kila siku. So tukiokota 30 kila siku, sijui shida yote iishe. 30 million per day comes to how much per month? 900. Na hiyo ni kama tu unahesabu Sunday. Mshahara peke yake Nairobi ni 1.3 billion. Hapo hatujaweka mafuta, hapo hatujaweka project mradi, hatujaweka WDF, watoto hawajakula. So we actually need much more than that, and we are going to get there. Already in the last 1 year, tumokota the highest revenue in 5 years, 10.6 billion. Hivi vitu yote ambao tunasema tutafanya ni vile tunaokota pesa zaidi. Kwa roho yangu ningependa sana, in fact my dream when I was in the Senate was that community health promoters be paid minimum wage. That is my dream. That is my dream. But we have to work towards that money. Si ndio hiyo? Lazima tuokote revenue, because kwa mwaka moja nimewekea budget ya 316 million. Hiyo ndio pesa ambayo mnalipwa. So unajua, so yako binafsi inaweza kaa kidogo, lakini fanya ile unapata times 7480. Si wewe peke yako unalipwa? Si kuna wengine 1700. So 7480 times 3500 ni pesa ngapi? 26.18 million a month. Kwa mwaka moja tunahakikisha CHP zetu wanapata 314,160,000. Hiyo pia ni hatua. Haya, ile ingine nikasukuma rais. Nikamwambia rais, bana, hii usituachie peke yetu. Pia wewe ngangana utoe kitu. So hao watatoa 2500 ambao tunaongeza kwa 3500 ili mupate 6,000. Hiyo MCA anasema tukianza na hiyo 6,000, lakini mimi sitawapatia 6,000, nitawapatia 5,500. Hiyo tano nyingine mimi nalipa NHIF kwa niaba yenu. Si ni sawa? Niwalipie direct ili mkae na afya nzuri, because nyinyi mkiwa na afya nzuri, muwe na nguvu, muwe na furaha na kakitu mfukoni, Nairobi itang'ara. Na
itafanywa. So allow me kwanza niongee kidogo kwa sababu najua pia tuko kwa mtandao. Utaniongelesha hiyo kizungu hiyo kidogo alafu tuongea mtaa. Well, it is a pleasure to see so many men and women here who have given their careers to serving Kenyans and to serving the people of Nairobi. To see many other leaders in our health and medical sectors, and to see all of you today. This is a day that we will always remember. It has been a long time coming. We know how deep the need was. We knew how urgently our county needed this neonatal ICU. Even when the neonatal unit was first established in 2008, alongside the launch of maternity services here in Mbagathi, it was clear that there was a need for a neonatal ICU. We knew that mothers and babies need more protection and better facilities than what we had then. And we knew that it was our task to secure them. At that time, and I know many of you mnaweza kumbuka, wakati huo, the unit was a very small room beside the theater. Only 5 babies could be treated. But in 2013, the national government then completed construction of the current maternity wing, and a 35-bed newborn unit opened on the first floor. That was followed in 2015 by the launch of the Kangaroo Mother Care Services with the opening of the second wing of the unit. After troubles with congestion and location, and following extensive renovation, I thank God today that we have our first ever neonatal ICU, complete with oxygen points, part of a neonatal unit with 76 baby care spaces, comprising 2 NICU beds, 4 NHDU beds, 20 incubators, 35 cots, and 15 Kangaroo Mother Care beds. Tujipigie makofi. The first time, not really the first time actually, but one of the times I came here as governor, juu nimekuja kabla kuwa governor, nikakutana na Daktari Tinega, who was the med sup, pamoja na Dr. Manyasi, tulikuwa na Dr. Nyalita ambaye alikuwa waziri wa afya na Mosiria, and I asked them, what can we do to support our mothers from around this place? Na wakasema kitu muhimu sana ni hiyo neonatal ICU. Watoto wengi wanazaliwa preterm kabla ya kufika ile siku yake, na wengi tunawapoteza. Children have been dying because of the lack of this facility. Nikasema whatever it takes, we will launch a neonatal ICU. Na nikwambia lazima tutaifanya. Sio tu kusema tukupanga. Sisi tume ground break projects na tunazimaliza na tunazizindua. I want to thank the industry of Dr. Musiria, sikuzi ni daktari, very industrious. I want to thank the leadership of Dr. Silantoi, who is the CEC, daktari. I want to thank the professionalism of our CEO, Dr. Alex, pamoja na board. But I want to thank the dedication and heart of Dr. Manyasi, who loves these babies. Asante sana. That time nikija nikapata wamama wanasikia vibaya ati watoto wao wamezaliwa preterm. Nikamwambia mimi governor wenu, I was born at 600 and something grams. Mimi niliishi kwa incubator. I was a premature, ama mnaita preterm. I was a preterm baby when I was born. And at that time, maybe they didn't have this kind of facility that there is. Hiyo wakati hiyo, maybe they didn't have this level of facility. And so I encourage those mothers that kama mimi nilizaliwa in the 80s as a preterm baby na nimekuwa mpaka governor, hao wenu wanaweza kuwa hata mpaka marais. Si ndio hiyo? And I have gone through that room. I have seen those babies. Nimewaombea wote. I have prayed for them in my heart. I have blessed them. There's one who I carried, her name is Zawadi. Huyo ndio mheshimiwa Lili anasema atakuwa governor siku moja. I want to tell the mothers here, God will bless our children. God will provide for our children. I want to go against the spirit of death here. This Mbagathi will be a place of hope and of life. And a
fortress for our women and our mothers from across Nairobi County. Madaktari, your work is to, unajua ile kazi mmepatiwa ni ujuzi ya Mungu. You do the procedure, but it is God who heals. Mungu ndio mponyaji, but anawatumia. I want to thank the staff of Mbagathi and all the medical staff in Nairobi, the health care sector. Asanteni. Kwa muda mrefu umefanya kazi kwa shida mingi sana, bila vifaa, bila madawa. Na unajua kuna kitu inaumiza daktari kuliko kuona angetibu huyu mtu kama tu angekuwa na hii dawa, ama kama tu angekuwa na hiki kifaa. I want to commit to you, health lazima itawaka Nairobi. I want to commit to you, we will make sure each and every facility. Saizi madawa ziko kila mahali. Wale ambao wanaiba madawa, tafadhali tusaidiane. CHPs, nyinyi ndio macho yangu. Nyinyi ndio macho yangu, mko kila mahali. Si ndio hiyo? Mko kila mahali. Jameni, munisaidie tuchunge hii madawa. Na tuchunge hospitali zetu. I have heard what the committee has recommended. I've written it down. We will improve all the levels of facilities so that the referral system can work. Ili pressure ya hapa iende chini. But that requires a partnership, and I will partner with you. Today is 15 years since the journey began of these maternal services and for children. We are closer to meeting it and to meeting the need than we ever have been. The transformation is now. Today, right here in Mbagathi, we now treat 180 to 200 babies every month, many of whom are referred here from other facilities for specialist care. This hospital is saving lives that would otherwise, unfortunately, have been lost. I thank everyone who's been involved in this fine project and everybody who's given their efforts. I also want to thank the Ministry of Health, because they're also our partners and we work together. Mimi naambianga watu, devolution is not a competition. Devolution is a partnership, ambapo tunasaidia watu wetu the best way that we can do it. To our staff, the launch of this facility is not time to rest. Now we have work to do. We will expand the number of intensive care beds here. Ile project menionyesha for the ICU and the pediatric ICU, nimesema mu extend, isiwe tu hiyo capacity na tuende juu, iwe gorofa. Hii project ambayo imekwama tutaimaliza, bado na assure you. Na kisha tukija hapa itakuwa imekamilika. Kuna files ambazo nimeitisha kwa sababu ilikuwa inafanywa mbeleni na NMS, huko executive office of the president wanaturudishia hizo files zote ili tuweze kumaliza all stalled projects. I recently asked all the chairmen na boards za hospitali through Waziri Susan to give me a compendium of all unfinished projects in the health sector. Haizi kuwa ati kuna kitu ilianza na Kidero, mwingine akakuja akaacha. Huyu mwingine ambaye akaanza, mwingine akakuja akaacha. Ati lazima ikuwe project yangu. Hakuna project yangu. Project ni ya watu wa Nairobi. So zile zote nimepata hazijaisha, nitazikamilisha. Kwa sababu si ni watu wetu. Ni watu wa Nairobi ambao tunawafanyia kazi. Just last month to flag off equipment ya 58 million shillings to our facilities, including this facility. Na nawaambia hiyo mahesabu msio na wasiwasi. Tunapiga hiyo hesabu mzuri. Watu wa Nairobi hawatawahi kosa. God will provide for us. But also we will use technology. We're improving our revenue systems. Ile resource inahitajika kusaidia watu wa Nairobi, najua tutapata na tunazidi kupata. Currently, we're in the process of upgrading our level 4 hospitals by equipping them better. Kianda 42, a new theater, karibu ishe. Si mnajua hivyo? Na hiyo ni level 4 hospital ambayo tuko nayo. Hapo kutakuwa na theater, itakuwa si lazima tulete watu mpaka Mbagathi ama kwenda Kenyatta. Kutakuwa na theater yetu
hapo Kianda 42. Mutuini Hospital pia first theater karibu ishe. Na ile stall project tunaenda tukimaliza. I want to assure the people of Nairobi, we are working every single day to ensure you get the best service that you deserve. And know our efforts are driven by the knowledge that the health of the people determines the wealth of a nation, and in this case the wealth of our county. Nikimalizia, ningependa kueleza watu wa Nairobi. Kwanza, kila mahali mimi nikienda huwa natoa shukrani kubwa sana, kwa sababu mlinichagua bila kuangalia chama, bila kuangalia kabila, bila kuangalia mambo yote mengine. Na mnajua nilikuwa nimejitolea kama seneta wenu kuwafanyia kazi, na huko nikangangana kabisa. Na washukuru, nawaambia asanteni kwa kunichagua kuwa gavana wenyu. Ero kamano, thank you, orio mno. Nashukuru. Na ningependa kuambia, unajua vile Jera amesema ni ukweli. Kiti ya Nairobi mtu akipata hivi tu maadui, si ndio hiyo? Na wenye wivu na wenye fitina. But ningependa kuambia, mimi ni kijana wa Kanairo, nimezaliwa Ngara, nimeishi mtaa. Ile focus ambayo tuko nayo kusaidia watu wa Nairobi haitingiki hata kidogo. Our resolve to transform Nairobi cannot be shaken by anybody or by anything. So pia nyinyi msizungushwe na side shows. Let us focus on the work that we need to do. Unaona farasi ikienda kukimbia inaikuwa blinds hapa ili angalie tu mbele. Wale wameona huko Ngong Race Course zikikimbia, inafichonga macho ndio isiangalie hapa mapale. Na mawaziri wangu nawaeleza, na ma chief officers, focus on your work. Unajua kuna hadithi ya yule jamaa na mtoto wake wanapeleka punda kwa soko. So kwanza mzee amekalia punda, mtoto anatembea. Watu wakamwambia, "Ai, jameni mzee, wewe umepandia punda na mtoto wako chini." Akashuka, mtoto akapanda. Wakutana na mama fulani sema, "Ai, mtoto hana heshima. Uko kwa punda na mzee ako chini." Unajua waliendelea kwa, ikabidi wao ndo wanabeba punda kwenda kwa hospitali, kwenda kwa soko. If you listen to everybody's different opinion, you will never achieve anything as a leader. As a leader, don't be afraid to be misunderstood. If you're doing the right thing, your conscience is clear, do it, they will understand later. Leo huwa atakwambia hapana, mbona mnafanya Neonatal ICU? Hiyo haifai kuwa hivyo, inafaa kuwa sijui mjenge nini. Ukijenga hiyo sema hapana, haungefanya, you will end up doing nothing. Ile manifesto yetu. Imagine hata kuna watu wanasema mbona unalipa CHPs? Imagine. Kuna watu wanasema mbona unalipa CHPs? Ati hiyo pesa tungeweka kwa hospitali. Hao si washindwe. Kama kuna watu ambao wanasema hatufai kulisha watoto kwa shule, jamani, huo ni mtu wako na roho gani? Ati watoto wasipate chakula shuleni. Sasa hizi unaona hii sana nimevaa watoto wetu. Sasa nimemaliza jikoni 10. DNG si ati nenda kuisha. I was there the day before yesterday. Nilikuwa toy. Nilikuwa kwa jikoni. Shule zikifungwa, watoto 250,000 watakuwa nakula na kobole. Shilingi ngapi? 5 tu. Na watoto ambao wameanza kula, nilikuwa juzi Olympic, hata hawamalizi chakula, wanakula ingine wanarudi nayo nyumbani. Lakini hao watoto wako na furaha. Na hiyo chakula si tamu. Hata nyinyi mnaonjanga. Mnaonja lakini msiwamalizie. Tunasema watoi wadishi, wasome, washibe, wanone kama governor. Hata sisi tukiwa, unajua kama hujailala njaa, hawezi jua njaa ni nini. Me, I have slept hungry, I know what it means. Kama haujai kuwa shuleni, watu wakienda kwa line ya chakula, wewe hauna pesa, unatolewa nje, hiyo aibu. You would fight such a project. Kama hujui vile hakuna
you would fight that project. But if you have a heart for the future, let me tell you, hata hivi karibuni tutaenda kwa watu Nairobi, tunasema ukitaka kusaidia mtoto kumlipia mwezi moja ndio hii pay bill. Ukitaka kulipia mtoto miezi 2 unaweza kusaidia wale ambao hawajiwezi. Na nimesema hakuna siku mtoto hata mmoja atatolewa kwa line ya shule ya chakula kwa sababu amekosa hiyo shilingi 5. Hiyo hatutakubali. Nimefurahi tuko kwa process ya kuandika na kuajiri madaktari zaidi. Tunaandika nurses zaidi ambao tutadistribute kwa facilities. Najua hiyo mambo ya Riruta needs that sindio? It needs that completion na pia kupatiwa staff. Ndakisha kuna staff. Waziri Susan, please work with your HR committee to make sure that we have staffed it properly. Hapo nije nione vile iko. Lazima iwaka. And my MCAs, I want to thank you. MCAs wa Nairobi ni MCAs wa nguvu sana. Tangu tuingie nimekuwa na wahimiza kwamba Nairobi tufanye kazi pamoja. Watu wa Nairobi ndio wako na akili. Hapa Kibra, muliamua mbunge ni chama gani? ODM. Hapa Woodley si iko Kibra. MCA ni chama gani? UDA. Senator ni chama gani? Na governor ni chama gani? Sasa tubaguane jameni. Si wao mwananchi ndio wako na akili. Akasema huyu tunapea, huyu tunapea, huyu tunapea, huyu tuko na yeye. Sasa mimi ati nibague watu wa chama kingine? Na mimi ni wenu. Na ngumi ni Mbwekse. Wapi Mbwekse ya CHVs? So my MCAs, please. I know there are people external who are trying to divide you. It is external. Trying to incite you. Msisikize hao, sikizeni hao wananchi. Hao wananchi ndio wanajua ile kazi tunafanya kama serikali. Na wale ambao hawaoni ile kazi tunafanya, tuko na hospitali mpya ya macho Umoja tu. Wale hawaoni maendeleo, waende Umoja tu eye hospital. Watatibiwa bure ili waweze kuona ile kazi tunafanya. Si ndio hiyo? Nikimalizia watu wa Nairobi, I want to wish you a safe upatie referral nyinyi CHPs. Wapatie referral. Mabarabara ndio hiyo. Masoko ndio hiyo. Maji ndio hiyo, hata inaongezeka sasa. Na itakuwa mami kuja. Ndio soma nini? Asante. Huo mtoto wake amefanya form 4, ameenda NYS, hana kazi. Nitamwandika kazi huo mtoto wake. At least achunge mami, si ndio hiyo? Najua hata mtaani kuna wale wamepata. Kuna wale wamepata Green Army, kuna wale wamepata Constable, na kuna wengi hawajapata bado. Unajua pole, ukiona mwingine amepata mpigie makofi. Siku yako itafika. So nawapenda sana. Tafadhali tuwe na likizo njema tukielekea wakati wa Christmas. Kesho tuko na Jamhuri Day. Si ndio hiyo? Na mimi napanga hii mambo itingike. So ningependa tuwakaribishe mje kiwanjani kwa sababu ni 60 years of independence ya taifa letu. 60 years. Mtakuja? Tukutane Uhuru Gardens. Tafadhali. Alafu sasa vile inaendelea kutingika, nimekumbushwa sasa kuna ile keki yenu iko hapa. Hiyo tutakata baadaye. Kuna keki, nafikiri wameorganize vitu kadhaa. Iko wimbo. Haya, muimbe wimbo basi. Tusikie.
Ndaimbia hapo. Imba ile wimbo.